त्यामुळे ते सगळं ह्यात असू शकतं. हो नक्की, कारण की आता जर आपण पाहिलं तर विमानं आणणं हा काही तुमच्यासाठी एक लक्ष्य नाही आहे. तुम्ही एरियल वॉरफेअर कसं करू शकता ते विमानाची गरज नाही आहे आजकाल. तुम्हाला आपण पाहिलंच आहे मागे की ड्रोन टेक्नॉलॉजी कशी तुम्ही इम्प्रूव्ह करू शकता किंवा तुम्ही तुमचा एअर डिफेन्स कसं इम्प्रूव्ह करू शकता. तर त्याच्यात लोकल इंडस्ट्रीला एक काय म्हणतात त्याला स्फूर्तता देणं किंवा लोकली हे आपण डेव्हलप केलं तर देशासाठी नक्कीच फायदेशीर होणार आहे. आणि विमानाचे प्रश्न आहे तिथे अजून आपल्याला टेक्नॉलॉजी ती आणायची आहे, पण ते आपण आणतोय. इथे पण लोकल मॅन्युफॅक्चरिंग आता सुरू करणार आहे. तर मला वाटतं डिफेन्स मध्ये आपल्याला बहुतेक जरा जास्ती एक लक्ष दिलं जाईल या बजेटमध्ये. देशाची सुरक्षा महत्वाची आहे किंवा त्यासाठीचे प्रयत्न, जसं तुम्ही म्हणालात की जास्तीत जास्त सुरक्षेवर भर देणं कोणत्याही राष्ट्रासाठी किंवा विकसनशील राष्ट्रासाठी महत्वाचं आहे, पण तितकंच महत्वाचं आपण आपला देश कृषी प्रधान म्हणत आलोय. या क्षेत्रासाठी, कृषी क्षेत्रासाठी सरकार कुठवर? कृषी क्षेत्रासाठी सरकार मला वाटतं की टेक्नॉलॉजीवर किती आपण इन्व्हेस्ट करू शकतो. कारण की एक आहे की AI आणि कृषी क्षेत्रामध्ये भरपूर एक डेव्हलपमेंट सुरू झाली आहे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की आपण जर आपण म्हणतो कृषी क्षेत्र खूप मोठं आहे, पण आपलं जर उत्पादन आपण त्याला वाढवू शकलो नाही किंवा जर आता जर आपण पाहतोय की पाऊस केव्हाही येतो आणि त्याला जर आपण सामोरं जाता आलं नाही, पण त्याच्यात टेक्नॉलॉजी हा एक महत्वाचा भाग आहे जो आपल्या मदतीला येऊ शकतो. तर मला वाटतं कृषी क्षेत्रामध्ये टेक्नॉलॉजीची वाढ करण्याचा दृष्टिकोन असेल या बजेटमध्ये. नुसतंच कृषी क्षेत्रांना काय म्हणतात त्याला सबसिडीज किंवा हे देऊन काही वाढ होत नाही. आता त्याचं यील्ड किती वाढ आपण करू शकतो किंवा डेव्हलपमेंट टेक्नॉलॉजी थ्रू किती करता येईल होते त्या दृष्टिकोनाने या बजेटमध्ये AI वरती भर फार दिला जाईल. हेडलाईन्स प्रायोजक रामबंधू पापड आटा आणि पापड मसाला. काही वेळातच सादर होणार देशाचा अर्थसंकल्प. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत सादर करणार अर्थसंकल्प. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना काय मिळणार याकडे लक्ष. सुरुवातीच्या पडझडीनंतर शेअर बाजार सरसावला. शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात 248 अंकांची वाढ. सोनं आणि चांदीच्या घरात पुन्हा दरामध्ये घसरण कायम. सोन्याच्या दरामध्ये 9,000 तर चांदीच्या दरात 17,000 घसरण. अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच व्यावसायिक सिलेंडर 50 रुपयांनी महागला, तर घरगुती सिलेंडरच्या किमती मात्र जैसे थेच. सुनेत्रा पवारांकडे राज्य उत्पादन शुल्क, क्रीडा आणि युवक कल्याण आणि अल्पसंख्याक विकास खातं. सुनेत्रा पवारांना अर्थ खातं नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सर्व प्रचार सभा रद्द. अजित पवारांच्या विधानामुळे जिल्हा परिषद निमित्ताने होणाऱ्या सभा रद्द करण्याचा फडणवीसांचा निर्णय. रोहित पवारांनी घेतली पिंकी माळीच्या कुटुंबियांची भेट. विमान दुर्घटनेत पिंकी माळीच्या मृत्यूनंतर घेतली सांत्वन परदेश. नवी मुंबई महापौर पदासाठी आज भरवण्यात येणार उमेदवारी अर्ज. महापौर पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याची सर्वांना उत्सुकता. मुंबई दिग्दर्शक रोहित शेट्टींच्या घरावरती गोळीबार. गुंडांनी रोहित शेट्टीच्या घरावर झाडल्या गोळ्या. पोलिसांकडून अधिकचा तपास सुरू. अमेरिकेच्या हल्ल्याची शक्यता असतानाच इराणच्या 5 शहरात भीषण स्फोट. तेहरान, अहवाज आणि बंदर अब्बास शहरामध्ये झालेल्या स्फोटात 5 जण ठार. पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानातील 12 शहरांमध्ये युद्धस्थिती. बलूच बंडखोरांच्या हल्ल्यात पाकचे 10 जवान ठार, तर 70 बंडखोरांना ठार केल्याचा सैन्याचा दावा.
नमस्कार, मी अमित कत्रे. तुम्ही पाहताय न्यूज 18 मराठी आवाज महाराष्ट्राचा. मंडळी, बजेट सादर होणं आणि या संदर्भातल्या सगळ्या महत्वाच्या घडामोडी आपण बघणार आहोत. आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज आपला सलग 9वा अर्थसंकल्प लोकसभेमध्ये मांडणार आहेत. त्यांनी याआधी मांडलेल्या अर्थसंकल्पांमध्ये जीएसटी आणि आयकराचे दर कमी केलेत. देशाची अर्थसंकल्पीय तूट मर्यादेमध्येच राखतानाच रोजगार निर्मिती आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी पैसा उभं करण्याचं आव्हान सीतारामन कसं पेलणार हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. दरम्यान अर्थसंकल्पात या अर्थव्यवस्थेची शाश्वत वाढ आणि शक्यता आहे. याशिवायच आर्थिक शिस्त पाळतानाच अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफमधून भारतीय उद्योगांचं संरक्षण करण्यासाठीचे उपाय योजले जाण्याची तसंच आर्थिक सुधारणांबाबत पुढचं पाऊल टाकलं जाण्याची सुद्धा शक्यता आहे. त्यामुळे आजच्या बजेटमध्ये नेमकं काय काय घडतं किंवा काय काय महत्वाच्या गोष्टी समोर येतात हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. निर्मला सीतारामन आज हे बजेट मांडतात आणि सलग 9वं बजेट अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मांडतायत. कृषी क्षेत्रासाठी कोणत्या तरतुदी होतात याकडे सुद्धा खरं तर सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प मांडतायत आणि आज सलग 9वा हा अर्थसंकल्प त्या मांडतायत. लोकसभेमध्ये हा अर्थसंकल्प मांडला जातो. याआधी त्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये जीएसटी असेल किंवा आयकराचे दर कमी केलेले आहेत. देशाची अर्थसंकल्पीय तूट मर्यादित राखतानाच रोजगार निर्मिती आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी पैसा उभा करण्याचं सुद्धा मोठं आव्हान खरं तर सीतारामन यांच्या समोर असणार आहे. दरम्यान कोणती 5 महत्वाची आव्हानं आपण बघतोय. अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवणं, त्यानंतर महागाईतून दिलासा देणं अतिशय महत्वाचं आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर आहे. त्यानंतर रोजगाराच्या संधी वाढवणं सुद्धा महत्वाचा मुद्दा यामध्ये असणार आहे. त्यानंतर टॅरिफच्या मुद्द्यावरती जागतिक समन्वय साधणं अतिशय महत्वाचं असणार आहे. तर एआय तंत्रज्ञानात प्रगती करणं आणि आघाडी घेणं हे सुद्धा महत्वाचा मुद्दा असेल. तर संयुक्त कर भरणा करण्याचा प्रयत्न पर्याय असणार आहे का हे सुद्धा बघावं लागेल. संयुक्त कर भरण्यामुळे कर सवलत मिळणार का ही गोष्ट बघणं महत्वाचं असेल. दरम्यान कुटुंबाच्या उत्पन्नावरती स्वतंत्र टॅक्स असेल का, तसंच कर सवलत, स्लॅब, अधिभाराच्या मर्यादेत सुद्धा बदल होणार का, हे काही महत्वाचे प्रश्न आपल्याला समोर येत आहेत. तर आपल्यासोबत बोलण्यासाठी अर्थतज्ञ श्रीकांत लिमय सर आपल्यासोबत, आपण त्यांच्याकडे जाणार आहोत. श्रीकांत सर, न्यूज 18 मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. नमस्कार. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे की आता बजेट सादर होतंय, सर्वसामान्यांसाठी काय, याच प्रश्नाला आपण सुरुवात करूया. सर्वसामान्यांचं म्हणजे सॅलरी मध्ये जे लोक येतात त्यांच्या नेहमीच्या एक अपेक्षा असतात की टॅक्सेशनचं लिमिट किती वाढेल, त्याच्यानंतर स्टँडर्ड डिडक्शन वाढेल का, आणि अजून कुठल्या न्यू स्कीम मध्ये आणि ओल्ड स्कीम याच्यामध्ये, ओल्ड स्कीम मध्ये सगळ्या गोष्टींचं डिडक्शन मिळतं पण न्यू स्कीम मध्ये मात्र कुठल्याही गोष्टीचं म्हणावं तसं डिडक्शन मिळत नाही, तर त्याच्यामध्ये काही होऊ शकेल का. तर याबद्दल एक उत्सुकता नेहमीप्रमाणेच असते. परंतु या गव्हर्नमेंटचं जर का तुम्ही सरकारचं ऑब्झर्व केलं तर त्यांनी गेल्या वर्षीच टॅक्सचं जे लिमिट आहे ते 12 लाखापर्यंत वाढवून दिलेलं आहे. म्हणजे 12 लाखापर्यंतचा जो टॅक्स येतो त्याला 87A अंडर रिबेट दिलाय आणि त्यामुळे 12 लाखापर्यंत म्हणजे दर महिना साधारण 1 लाख रुपये उत्पन्न हे करमाफ ऑलरेडी केलेलं आहे. त्याचबरोबर TDS मध्ये सुद्धा सिनियर सिटीजन जे लोक आहेत त्यांना 1 लाखापर्यंतचं सूट दिलेली आहे. 1 लाखाच्या वरतीच फक्त TDS कट होतो. त्यामुळे यावर्षी तरी आता सर्वसामान्यांना काही मिळेल फारसं असं काही वाटत तरी नाहीये. आणि तसंही बघाल तर एक मनुष्य स्वभाव असतो की ज्याच्यामध्ये त्याला जेवढं देऊ त्याच्यापेक्षा जास्तच नेहमी अपेक्षित असतं. त्यामुळे अपेक्षा असणं चुकीचं नाही, पण ज्या वेळेला अर्थमंत्री म्हणून आपण विचार करतो आणि देश ज्या वेळेला चालवायचा असतो त्यावेळेला आपण किती गोष्टींसाठी कॉम्प्रोमाइज करू शकतो आणि किती गोष्टी समोर ऑफर करू शकतो यावर सगळ्या गोष्टी अवलंबून असतात. तर या बॅकग्राऊंडवरती सर्वसामान्यांना आजच्या बजेटमध्ये काही मिळालं तर तो बोनसच असणार आहे. परंतु ऑलरेडी गेल्या वर्षी सफिशियंट केला असल्यामुळे तशी एक सामान्य जनता जी आहे ती हॅपी आहे. पण स्टँडर्ड डिडक्शन मध्ये मात्र लोक अपेक्षा करतायत की त्याच्यामध्ये वाढ होणं अपेक्षित आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की लास्ट इयरला जर का पाहिलं असेल तर बजेट मार्च 2025 पास झालं गेल्या वर्षीचं आणि त्यामध्ये ते एक इंट्रोडक्शन टू द न्यू इन्कम टॅक्स ऍक्ट 2025 होता असं आपण म्हणू शकू. तर ह्या बॅकग्राऊंडवरती
त्यांनी जी काही इंट्रोडक्टरी पावलं गेल्या बजेटमध्ये उचलले त्याचं पूर्ण स्वरूप हे आता नवीन इन्कम टॅक्स ऍक्टमध्ये आपल्याला या बजेटमध्ये बघायला मिळेल. नवीन काय ऍक्ट मध्ये प्रोव्हिजन्स येत आहेत, नवीन काय सेक्शन्स ऍड केले जात आहेत हे त्याच्यामध्ये येईल रादर अशी शक्यता आहे. त्यामुळे यावर्षीचं बजेट हे फार महत्वाचं आहे, कारण नवीन इन्कम टॅक्स ऍक्ट हा 1 एप्रिल 2026 पासून अंमलात येतोय आणि हे बजेट त्या दृष्टिकोनातून आपलं फार महत्वाचं असेल. बरं लिमय सर, आणखीन एक यालाच धरून दुसरा प्रश्न, कारण आपण सुरुवातच केली सर्वसामान्यांना काय किंवा काय अपेक्षा असू शकतात, काय मिळेल याने, तर महागाई हा जो मुद्दा आहे हा पाठोपाठच त्याच्या येतोय की महागाईवर नियंत्रण मिळवणं किंवा कशा पद्धतीची सध्या स्थिती आहे किंवा काय कसरत करावी लागू शकते किंवा खरंच त्यासाठी कोणत्या मोठ्या तरतुदी आता आपल्याला नजरेच्या टप्प्यात दिसू शकतात? महागाईच्या बाबतीमध्ये म्हणाल तर मी आता मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे याचा विचार मला वाटतं गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये त्यांनी केलेला होता. त्यांनी 1 लाखापर्यंत जर इन्कम टॅक्सच येणार नाही अशी प्रोव्हिजन केली आहे, तर सामान्य माणसाचा खर्च आज 1 लाखामध्ये नक्की चालू शकतो. म्हणजे अगदी आज त्याचं घर जरी नवीन घेतलं असेल तर त्याचा येणारा हप्ता आणि त्याच्यासाठी जे काही बाकीचे आपलं घर चालवण्याकरता जो खर्च येतो त्याची काळजी गेल्या वर्षी घेतलेली आहे. त्यामुळे यावेळेला निर्मला सीतारामन मॅडम ज्या आहेत त्या आपल्याला डायरेक्टली असं 87A अंडर म्हणा किंवा टॅक्सचं लिमिट वाढवण्याची शक्यता फार कमी दिसते. शक्यता एक होऊ शकते की ओल्ड स्कीम कदाचित डिसकंटिन्यू होऊ शकेल, कारण यावर्षीचं पर्सेंटेज जे आहे न्यू स्कीम मध्ये रिटर्न भरण्याचं ते प्रचंड प्रमाणात वाढलेलं आहे आणि लोकांनी ओल्ड स्कीमला जास्त पसंती न देता न्यू स्कीमला दिलेली आहे. त्यामुळे जर का महागाई आटोक्यात आणायची असेल तर लोकांच्या हातामध्ये पैसा जास्त देणंही अपेक्षित आहे आणि त्या बॅकग्राऊंडवरतीच जर का काही घोषणा डिक्लेअर झाल्या तर माशी म्हटलं त्याप्रमाणे तो सामान्य माणसासाठी एक बोनसच असेल. बरं लिमय सर, आणि एक याला जोडून महत्वाचा प्रश्न असा की तर आपण बघतोय आता बजेट सुरुवात झालेली आपण थेट दृश्यही बघतोय. Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution, Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. Item number 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी. Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides
in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are impaired and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1.
Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test, and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE.
This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for Self-Reliance in Natural Fibers, such as silk, wool, and jute, man-made fibers, and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up a mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom, and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process, and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product, ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a 3-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund, set up in 2021, with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1, mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2, introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3,
Link GEM with threads for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce threads receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capturing,
carbon capture, utilization, and storage technologies at scale will achieve higher readiness and an end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on tier 2, tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI,
will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology, and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs.
Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges, and research institutions, skill centers, and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding, and capital support, 1 girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function
as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dholavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1, increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B, empowering Divyang Jan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C, empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D, focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2,
strengthen the fisheries value chain in coastal areas, and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy, and poultry, enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities
through industry relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana, timely access to high quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try, and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honorable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo
on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I'm happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the center's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The center's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G
or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offense. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offenses will attract fine only.
The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offense. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There's no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India,
I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any tool manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, IND AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on Tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty.
To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%.
To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A, fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone
or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues. Penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august house. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3 Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तब्बल 1.5 तास हे बजेट सादर केलेलं आहे। याच्यामध्ये परदेशामध्ये शिक्षण घेणं स्वस्त होणार आहे। काय काय स्वस्त होणार, काय महाग होणार, ज्याच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष असतं ते आपण या ठिकाणी न्यूज 18 मराठीच्या माध्यमातून दाखवत आहोत। सीएनजी बायोगॅस हे स्वस्त होणार आहे। दारू, भंगार, खनिज मात्र महागणार आहेत आणि त्याचबरोबर सोलार संबंधित वस्तू आणखी स्वस्त होणार आहे। सोलार एनर्जीला बूस्ट करण्यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत। ऑप्शन ट्रेडिंगवर टॅक्स वाढवलेला आहे। ट्रेडिंग जे करतात त्यांच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची अपडेट। परदेशामध्ये शिक्षण घेणं आता स्वस्त होणार आहे। सीएनजी बायोगॅस हे सुद्धा स्वस्त होणार आहेत। तर माझ्या पॉकेटमध्ये नेमकं काय राहणार याविषयी प्रत्येकाचा एक कल असतो, प्रत्येकाचा विचार सुरू असतो। बजेटमधून मला नेमकं काय मिळणार आणि त्याचंच उत्तर या ठिकाणी आपल्याला मिळताना दिसतंय। कारण तब्बल 1.5 तास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटचं सादरीकरण केलं आहे आणि त्यानंतर त्यामधून सामान्यांना नेमकं काय मिळणार ते आपण न्यूज 18 मराठीच्या माध्यमातून बघतोय। स्वस्त नेमकं काय होणार, तर क्रीडा साहित्य हे स्वस्त होणार आहे आणि त्याचबरोबर बायोगॅस असेल किंवा सीएनजी हे सुद्धा स्वस्त होणार आहे। काय काय स्वस्त होणार ते आपण सगळ्यात आधी बघून घेऊयात। या बजेटचा अर्थ नेमका काय आहे तेही आपण मान्यवरांकडून समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। मात्र त्याआधी सामान्यांना यामधून नेमकं काय मिळणार आहे, जो कॉमन मॅन आहे त्यांच्यासाठी नेमकं काय स्वस्त होणार ते आपण बघत आहोत न्यूज 18 मराठीच्या स्क्रीनवर। बूट हे स्वस्त होणार आहे, त्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत।
त्याच्यामध्ये एकतर क्रीडा साहित्य हे स्वस्त होणार आहे, त्याचबरोबर बूट सुद्धा स्वस्त होणार आहेत आणि याशिवाय इतरही त्याच्यामध्ये मग बायोगॅस असेल किंवा सीएनजी जे सामान्यांना लागणाऱ्या वस्तू आहेत त्याही स्वस्त होणार आहेत. त्यामुळं सामान्यांचं जे बजेट आहे किंवा इन्फ्लेशन महागाईशी लढा देण्यासाठी सामान्यांना एक थोडासा एक दिलासा म्हणावा लागेल. आणि इन्कम टॅक्स मध्ये मात्र कोणताही बदल नाहीये, कारण मागच्या वेळेला बदल करण्यात आला होता, फार मोठा बदल केलेला होता. त्यामुळं अपेक्षाही तशीच केली जात होती की यावेळेला फारसा काही बदल होणार नाही आणि तसंच काहीच आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. इन्कम टॅक्स मध्ये कोणताही बदल नाहीये, मात्र न्यू टॅक्स रिजिम नुसार 12 लाखांपर्यंत ज्यांचं इन्कम आहे त्याच्यावर टॅक्स हा कमी करण्यात आला होता मागच्या वेळेला आणि त्याच पद्धतीनं आता या वेळेला सुद्धा ते कंटिन्यू होताना आपल्याला दिसून येते. आणि या बजेटचा नेमका अर्थ काय आहे ते आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. अर्थतज्ञ CA श्रीकांत लिमये, पार्टनर EA पाटील अँड असोसिएट LLP नवी मुंबई हे आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. सर, श्रीकांत सर, खरं तर आपल्याला म्हणजे टॅक्स विषयी बोलायचं आहे, तुमच्या एक्सपर्टीज त्याच्यामध्ये आहेत. मात्र मी एक इकॉनॉमिक्स स्टडी वाचली होती, त्यानुसार ज्यांचं मंथली इन्कम हे 65,000पेक्षा जास्त आहे ते 1% येतात भारतातल्या, आणि बाकीचे जे उरलेले 99% आहेत त्यांना या बजेटमधून नेमकं काय मिळालं ते 1% आपण बोलणार आहोत. पण हे जे उरलेले 99% लोक आहेत भारतातले त्यांना नेमकं काय मिळणार आहे या बजेटमधून? एकूणच या बजेट सेशनच्या आधी आपण जेव्हा बोलायला सुरुवात केली तर त्यावेळेला एक अंदाज होता की यावेळेला सामान्य माणसांच्या तशा फार मोठ्या काही अपेक्षा ऐकू येत नव्हत्या की ज्या आहेत असं. परंतु टॅक्स रेट मध्ये कुठेतरी चेंज होईल आणि जरी झाला तर तो मायनर लेवलला होईल अशी एक अपेक्षा होती. मेनली त्याच्यामध्ये गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये तुम्ही सांगितलं त्याप्रमाणे 12 लाखापर्यंत हा त्यांनी टॅक्सवरती रिबेट दिलेलाच होता. त्यामुळे मगाशी मी म्हटलं त्याप्रमाणे 1 लाखापर्यंतचं मंथली इन्कम हे आज सामान्य माणसासाठी नक्कीच कन्सिडरेबल फिगर आहे, ज्याच्यामधनं त्याचा घराचा हप्ता, इतर खर्च आणि अजून कुठला अगदी शैक्षणिक हप्ता जरी असेल तरी तो भागवला जाऊ शकतो फ्युचर तरतुदीसाठी. तर या बॅकग्राऊंडवरती एक अशी फक्त एक सामान्य नागरिकांकडे एक अपेक्षा होती की आम्हाला मोबाईलवरती खर्च होतो, लॅपटॉपवरती खर्च होतो, कम्प्युटर, ट्रॅव्हलिंग, त्यामुळे स्टँडर्ड डिडक्शन नाही, एज्युकेशन पेक्षा जे नोकरी करण्याकरता आम्हाला जो खर्च येतो, जो ट्रॅव्हलिंगचा आहे तो, तर हा स्टँडर्ड डिडक्शनचा जो रेट आहे तो आता 75,000 आहे. तो तरी किमान 1 लाखापर्यंत किंवा 1.5 लाखापर्यंत गव्हर्नमेंटने वाढवावा अशी एक मियर अपेक्षा साधारणतः लोकांकडनं एक अपेक्षित होती. परंतु एक अंदाज होता की यावेळेला सामान्य माणसांच्यासाठी टॅक्स रेट मध्ये तशी फार मोठी काही चेंज होणार नाहीत. आणि मी म्हटलं असं की लोकांच्या फार अपेक्षा नव्हत्या, पण एवढं एक छोटीशी अपेक्षा जरी झाली असती तरी सामान्य माणसाला ह्या बजेटमधनं काहीतरी मिळालं असं कळलं असतं. पण इनडायरेक्ट टॅक्स मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, त्याचा कसा फायदा होऊ शकतो? इनडायरेक्ट टॅक्स मध्ये बदल केलेत, पण त्याच्यामध्ये तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं असेल तर एक मुद्दाम विषयाला टच करतो की फ्युचर ऑप्शन्स आणि डेरिव्हेटिव्ह याच्यावरती त्यांनी सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स जो आहे तो वाढवणार आहे. गुंतवणूकदार आहेत त्यांच्यासाठी फायद्याचं. आणि मुळात त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटला क्लिअर इंडिकेशन द्यायचंय की तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट शेअर मार्केटमध्ये करताना ही डिलिव्हरी बेस करा, लॉंग टर्म करा, शॉर्ट टर्म साठी करू नका. फ्युचर ऑप्शन्स डेरिव्हेटिव्हच्या मागे जाऊन तुम्ही कदाचित त्याच्यामध्ये पैसे कमवता का नाही कमवता हा वेगळा भाग आहे, पण त्याच्यामागे जायच्याऐवजी तुम्ही मार्केट स्टेबल राहील या दृष्टिकोनातून तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करा. सो ह्या बॅकग्राऊंड वरती त्यांनी STT कुठेतरी चार्ज फ्युचर ऑप्शन्सच्या ट्रान्झॅक्शन वरती करायला घेतलाय. आणि इनडायरेक्ट टॅक्सेशन मध्ये जसं महापासून आपण बघतोय टीव्हीवरती की महाग काय झालं आणि स्वस्त काय झालं, सो आत्मनिर्भर भारत याच्या दृष्टिकोनातनं त्यांनी जे भारतामध्ये ज्याचं प्रोडक्शन होईल, जे स्पेसिफाईड एरियामध्ये प्रोडक्शन होईल त्या वरती त्यांनी जी इम्पोर्ट त्याच्यावरती जे काही टॅक्सेस आहेत, कस्टम ड्युटी आहे म्हणा किंवा जे काय आपलं GSTचे रेट्स असतील त्याच्यामध्ये त्यांनी कटौती केलेली आहे. आणि हाच इनडायरेक्टली बेनिफिट सामान्य माणसाला होऊ शकेल. महाग झालं जे तुम्ही माशी म्हणालात त्याप्रमाणे खनिज, दारू ह्या वस्तू ज्या किंवा स्क्रॅप जे आहे आज महाग झालं. कारण स्क्रॅप मला वाटतं महाग होण्याचं कारण किंवा ते घेण्याचं कारण एवढ्यासाठीच आहे की ई वेस्ट सध्या खूप जनरेट होतोय. सहज मोबाईल मार्केटमध्ये येत आहेत, कम्प्युटर्स मार्केटमध्ये येत आहेत आणि त्याचा वेस्ट आहे हा कन्सिडरेबल फिगर आहे. आणि हे बहुतेक अर्थमंत्र्यांच्या लक्षात आल्यामुळे त्याच्यावरती त्यांनी टॅक्स लावून तो थोडासा महाग
होईल असं एक अपेक्षा दिसते. याच्यामुळे मग सामान्यांवर काय परिणाम होईल? कारण ई वेस्ट आहे किंवा स्क्रॅप आहे, हे याच्यामध्ये काही बदल करण्यात आला आहे किमतीमध्ये, तर त्याचा सामान्यांवर काय इफेक्ट होईल? तसं बघायला गेलात तर दारूवरती टॅक्स वाढला असेल तर त्याच्यावरती सामान्यावरती परिणाम म्हणजे कोणी मनोरंजनात्मक जर का त्याचा वापर करत असेल तर तोच इम्पॅक्ट होऊ शकेल. स्क्रॅप वरचा जो आहे तो माझ्या दृष्टिकोनातून एवढंच होईल की त्याच्यावरती टॅक्स आल्यामुळे एक 2 प्रकारचा कंट्रोल होईल. स्क्रॅपच्या ट्रान्झॅक्शन्स या टॅक्स नेटमध्ये प्रॉमिनंटली पुन्हा एकदा येतील. आणि दुसरी गोष्ट, कदाचित स्क्रॅपचा जो रेट आहे तो सामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनातून थोडासा कमी होईल, पण मुळात स्क्रॅप मधनं पैसे जनरेट करणं किंवा इन्कम जनरेट करणं हे सामान्य माणसाचं कधी उद्देशच नसतं. त्यामुळे हा फरक जो आहे तो ट्रेडर किंवा डीलर यांना पडेल, पण ज्यांना बिझनेस करायचा आहे स्क्रॅपचा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा बाकी तसा फार काही फरक पडणार नाही असं मला वाटतंय. आणि जे क्रीडा साहित्य म्हणा, महत्वाची गोष्ट त्यांनी इन्कम टॅक्स मध्ये चांगली केली ती म्हणजे TCS जो आहे तो फॉरेन ट्रॅव्हलवरचा आणि फॉरेन एज्युकेशन घ्यायला जे लोक जाणार आहेत विद्यार्थी, त्याच्यावर जर TCSचा रेट हा त्यांनी कमी केला, ही वेलकम प्रोव्हिजन आहे. कारण काय होतं तर त्याच्यामध्ये उगाच पैसे, म्हणजे जर का आज एखाद्या माणसाला 10 लाख रुपये खर्च येणार असेल फॉरेनला जाण्यासाठी तर त्याच्यावरती त्याला TCSच्या रूपाने अजून पैसे इन्व्हेस्ट करायला लागत, म्हणजे भरायला लागत होते आणि नंतर ते रिफंडच्या स्वरूपाने मागायला लागत होते जर येत नसेल टॅक्स तर अशा प्रकारची जी प्रोव्हिजन त्यांनी ती चांगली केली. त्यांनी 2% तो टॅक्स रेट केलाय. त्यामुळे ह्या दोन्ही प्रोव्हिजन आहेत त्या 5% होता. हो, 5 होता. आणि त्याच्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे, ज्यांची संपत्ती आहे परदेशामध्ये त्यांनी ती डिस्क्लोज करावी यासाठी सुद्धा काही तरतूद आहे. ती नेमकी काय आहे? त्याच्यामध्ये तर त्यांनी चांगलंच केलंय. म्हणजे 2014ला जेव्हा कॅम्पेन सुरू झालं होतं भाजपकडून 2012-13ला, त्यावेळेला परदेशातली जी संपत्ती आहे किंवा स्विस बँकेमध्ये जो काही पैसा आहे तो भारतामध्ये आणणार असं सांगितलं जात होतं. आणि कुठेतरी एक सूर सुद्धा होता सामान्यांमधून की ते आतापर्यंत का आलं नाही किंवा ते का वाढलं स्विस बँकेतला पैसा. तर त्याच्यासाठीच हे एक महत्त्वाचं पाऊल म्हणता येईल. हो, नक्कीच. मुळात स्विस बँकेमध्ये वगैरे पेक्षा सुद्धा ज्या लोकांच्या, ज्या बिझनेसमॅन किंवा जे कोणी लोक आहेत त्यांच्या ज्या फॉरेन असेट्स आहेत, स्विस बँकेचं हे चर्चेत होतं, म्हणजे जास्तीत जास्त नाव घेतलं जात होतं. हो, बरोबर. तर ह्या बॅकग्राऊंडवरती ज्यांचं आतापर्यंतचं असेट डिक्लेरेशन झालं नव्हतं तर अशा प्रकारचं असेट डिक्लेरेशन कुठेतरी प्रमोट करण्याकरता गव्हर्नमेंटने हे चांगलं पाऊल उचललेलं आहे. आणि पूर्वी जर का असेट त्यांनी 2 सेगमेंट त्याच्यामध्ये केले स्पेसिफिकली, की ज्यांनी आतापर्यंत असेट्सच डिक्लेअर केला नाहीयेत तर त्यांना टॅक्स आणि दंड या दोन्ही रूपाने त्यांना टॅक्स भरायला लागणार होता. म्हणजे बेसिक टॅक्स होताच प्लस त्याच्यावरती दंड होता. आणि ज्यांनी आतापर्यंत कधी डिक्लेअर केलं नव्हतं त्यांच्यासाठी एक प्रोव्हिजन होती. सो आता त्यांनी प्रोव्हिजन अशी आणलेली आहे की टॅक्स आणि दंड याच्याऐवजी जे काही पैसे भरायचे टॅक्सच्या रूपाने ते टॅक्सच्या रूपानेच भरायचे, त्याला सेपरेटली दंड लावणार नाही ते. आणि ज्यांनी असेट्स ज्यांच्या बाहेर आहेत, परदेश आहेत, त्या पूर्वी डिक्लेरेशनचं लिमिट 1 करोडचं होतं ते त्यांनी आता 5 करोड पर्यंत वाढवलेलं आहे. आणि हे वेलकम प्रोव्हिजन आहे. त्यामुळे असेट डिक्लेरेशन करण्याकडे लोकांचा कल वाढेल आणि त्यामुळे हॅसल फ्री कदाचित त्यांचं पुढचं हे आयुष्य होऊ शकेल अशी एक गव्हर्नमेंटला सर. अपेक्षा आता आहे. आपल्याला खरं तर जे काही न्यू टॅक्स ऍक्ट आहे 2026 मध्ये, एप्रिल 2026 मध्ये लागू होणार आहे त्याच्याविषयी बोलायचंच आहे. पण त्याच्या आधी GST विषयी सुद्धा काही तरतुदी आपल्याला या बजेटमध्ये दिसून येतात. त्या नेमक्या कोणत्या आहेत आणि त्याचा लोकांना कसा फायदा होऊ शकेल? जीएसटीच्या रूपाने आता काही क्लिअर कट तसं बजेटमध्ये फार स्पीच मध्ये तरी नव्हतं. नेहमीप्रमाणे रिफॉर्म्स करण्यात आले आहेत. तर त्यामुळे जीएसटी मध्ये आता तरी जे दाखवलं त्यांनी त्याच्यामध्ये कस्टम ड्युटीवरती जास्त हा भर होता आणि TCS वरती होता. आणि नेहमीप्रमाणेच बजेट जे ज्यावेळेला टीव्हीवरती किंवा आपण बघतो त्यावेळेला ते हायलाइट्स असतात. ऍक्च्युअल बजेटची ज्यावेळेला कॉपी येते त्यावेळेला त्याच्यामध्ये मायनर चेंजेस खूप दिसतात आणि ते इम्प्लिमेंट, जसं उदाहरणार्थ गेल्या वर्षी त्यांनी तो 87 मुद्दाम हा पॉईंट कव्हर करतोय 87 याच्या अंडर जो रिबेट दिला तर त्याच्यामध्ये त्यांनी सरसकट असा समज झाला होता की 12 लाखापर्यंत ज्याचं उत्पन्न आहे त्याला तो रिबेटचा बेनिफिट 100% मिळेल. परंतु नंतर ऍक्च्युअल ते इम्प्लिमेंटेशन करायला गेल्यानंतर असं लक्षात आलं की ज्यांना स्पेसिफाईड रेटने इन्कम टॅक्स लागतो, उदाहरणार्थ शेअर्स विकून कॅपिटल गेन लागतो, तर असा 87 याच्या मध्ये रिबेट त्यांना मिळत नव्हता. त्यामुळे जरी टॅक्सेबल इन्कम नसेल तरी सुद्धा 87 याचा रिबेट न मिळाल्यामुळे जो काही कॅपिटल गेन त्यांना झाला त्याच्यावरती त्यांना इन्कम टॅक्स भरायला येत होता. मग आता जो काही त्यांना एक कॅपिटल इन्कम मिळतंय त्याच्यामध्ये किती टॅक्स भरावा लागतोय आणि कितीचा बेनिफिट होतोय? आता जे समजा एखाद्याने घर घेतलेलं आहे 2 वर्षांपूर्वी आणि 2-3 वर्षानंतर त्यांनी विकलं
त्याच्यावर जे काही त्यांना इन्कम मिळतं एक्स्ट्रा कॅपिटल इन्कम, तर त्याच्यावर किती टॅक्स त्यांना आता भरावा लागू शकतो? लॉंग टर्म कॅपिटल गेन जो आहे तो पूर्वी आणि आता याच्यामध्ये त्यांनी काही चेंज केलेलं नाहीये. म्हणजे उदाहरणार्थ लिस्टेड इक्विटी शेअर्स असतील की ज्याच्यावरती सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स पे केला असेल तर त्याला 1.25 लाखापर्यंत ऑलरेडी डिडक्शन आहेच. ओके, 1.25 लाखापर्यंत तुम्हाला त्याच्यावरती टॅक्स भरायला लागत नाही जरी लॉंग टर्म कॅपिटल गेन झाला तरी. आणि त्याच्या पुढचा जो म्हणजे टॅक्स आहे फक्त गेन हा 1.25 लाखांचा झाला तर एखाद्याने समजा 20 लाखांना घर घेतलेलं आहे आणि त्याने नाही, हे मी तुम्हाला 21 नाही, हे मी लाखांपर्यंत. तुम्हाला हा. शेअर्स बद्दल सांगतोय. अच्छा. आणि अदर कॅपिटल असेट जे आहे ते विदाऊट इंडेक्स आहे, तिथे 20 लाख वगैरे काही संबंध नाहीये. म्हणजे मी तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर टप्प्याटप्प्यात देत होतो. हा. इक्विटी शेअर्स वरती 1.25 लाखाचं तुम्हाला अच्छा. एक्झम्पशन आहे. म्हणजे एखाद्या मनुष्य ज्यावेळेला शेअर्स मध्ये डील करतो त्यावेळेला त्याला जर का वर्षभरामध्ये 1.25 लाख रुपयाचं जर का इन्कम झालं, प्रॉफिट झालं, तर त्याच्यावरती त्याला टॅक्स येणार नाही. 5 लाख इन्व्हेस्ट केले आणि त्यांना 6.5 लाख मिळाले असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे त्यांनी काढले मार्केटमधून, तर त्याच्यामध्ये त्याला फायदा झाला आहे 1.5 लाखाचा. 1.5 लाखाचा आलाय, तर त्याच्यावरती 1.25 लाख पहिलं जे आहे ते एक्झम्पशन आहे. किंवा आपण तुमचंच उदाहरण घेतलं तर 5 लाख इन्व्हेस्ट केलेत आणि मिळताना 6 लाख मिळालेत, तर तो 1 लाख जो आहे त्याच्यावरती लॉंग टर्म कॅपिटल गेन येणार नाही. आणि उरलेला जो आहे त्याच्यावरती 12.5% येईल जर 1.25 लाखापेक्षा जास्त तुम्हाला कॅपिटल गेन झालं तर. त्याच्यानंतर लँड अँड बिल्डिंग जर का विकले, म्हणजे तुमचा प्रश्न होता घर, तर ते जर का विकलं असेल तर गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये जी प्रोव्हिजन आली त्याप्रमाणे 12.5% हा रेट विदाऊट इंडेक्सेशन आहे. इंडेक्सेशनचा बेनिफिट आता त्यांनी काढून टाकलेला आहे. त्यामुळे पूर्वी जो रेट 20% होता तो आता त्यांनी गेल्या वर्षीपासून 12.5% केलेला आहे. हे लॉंग टर्म साठी आहे. आणि शॉर्ट टर्म साठी जे शॉर्ट टर्मचा अर्थ 1 वर्षाच्या आत जर का विकलं असेल तर लिस्टेड इक्विटी शेअर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स आणि युनिट्स हे जर विकले आणि त्याच्यावरती शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन झाला तर त्याचा टॅक्स रेट हा 20% आहे. शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड किंवा डेट फंड यातलं जर का शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन झाला तर तो तुमच्या नॉर्मल उत्पन्नामध्ये ऍड होतो. आणि ज्या स्लॅबमध्ये तुम्ही असाल, समज 10%च्या स्लॅबमध्ये असाल तर 10%, 15%च्या स्लॅबमध्ये असाल तर 15% एवढा टॅक्स तुम्हाला येतो. आणि याच्यामध्ये आता जे बिझनेसमॅन आहे, म्हणजे जे बिझनेस करणारे आहेत, उद्योजक आहेत, त्यांच्यासाठी नेमका काय फायदा होणार आहे? जसं एक बजेटच्या सुरुवातीलाच अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की एक फिअर फ्री असं त्यांना एक वातावरण भारतामध्ये तयार करायचं आहे. आणि त्यामुळे कंप्लायन्सेसच्या व्यापार करण्यासाठी सो कंप्लायन्सेस मध्ये जे काही त्यांना अडथळे येत होते तर त्या दृष्टिकोनातनं त्यांचा प्रयत्न एक आहे की बिझनेसमन हा कम्फर्टेबली भारतामध्ये कसा बिझनेस करू शकेल. सो त्यांनी कंप्लायन्सेस ज्या वेळेला गेल्या वर्षी म्हणजे मुद्दाम मी इथे सांगू इच्छिन की इन्कम टॅक्स ऍक्ट 1961 जो होता आणि गेल्या वर्षी ज्यावेळेला इन्कम टॅक्स ऍक्ट 2025 त्यांनी इंट्रोड्यूस केला, जो मार्च 25 मध्ये बिल पास झालं गेल्या वर्षी, तर त्याच्यामध्ये त्यांनी किती चेंजेस केले होते. एक म्हणजे कॉमन माणसाला एक नेहमी गोंधळात टाकणारा जो प्रश्न होता, जो आम्हाला नेहमी आला असे की विचारतो, ते म्हणजे फायनान्शियल इयर आणि असेसमेंट इयर. हे 2 इयर असे स्पेसिफाय केलेले होते इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये. ते आता नवीन इन्कम टॅक्स ऍक्ट जो आता 1 एप्रिल 2026 पासून चालू होईल त्याच्यामध्ये फायनान्शियल इयर आणि असेसमेंट इयर अशी कन्सेप्ट नसेल, त्याच्यामध्ये टॅक्स इयर असं एक सिंपल वर्डिंग त्यांनी युज केलेलं असेल. सो इथून पुढे 1 एप्रिल 2026 नंतर जेवढ्या इन्कम टॅक्सच्या नोटिसेस येतील त्याच्यामध्ये टॅक्स इयर असा शब्द वापरलेला असेल. मग टॅक्स इयर 25-26 असा शब्द वापरला की त्याचा अर्थ हा जो काही नोटीस आहे ती 25-26 वर्षासाठी आहे. त्याच्यानंतर 1961 सालचा जो इन्कम टॅक्स ऍक्ट होता त्याच्यामध्ये जवळजवळ 800 पेक्षा जास्त सेक्शन्स होते. ते 2025च्या इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये त्यांनी रेड्यूस करून 536 पर्यंत खाली आणलेले आहेत. आतापर्यंत 45 वेळा अमेंडमेंट या जुन्या इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये होऊन जवळजवळ 40,000च्या वरती प्रोव्हिजन्स या बदलल्या गेल्या होत्या. त्या सगळ्या त्यांनी आता जुन्या इन्कम टॅक्स ऍक्ट गेल्यामुळे काढून टाकल्यात. नंतर नंबर ऑफ चॅप्टर्स जे जुन्या ऍक्ट मध्ये 47 होते ते नवीन इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये 23 आहेत टोटल. त्याच्यानंतर TDSचा जो सेक्शन होता तो पर्टिक्युलरली 192 to 194T असं टेक्निकल मी भाषेत थोडंसं सांगतोय पण बिझनेसमन लोकांना लगेच समजेल. सो TDS सेक्शन 192 to 194T पर्यंत होते. ते सगळे काढून त्यांनी नवीन इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये सेक्शन 393च्या अंडर आणले. आणि 393च्या अंडर काढण्याचा प्रयत्न केला. पण आजच्या भाषणामध्ये परत त्यांनी काही जे सेक्शनचा उल्लेख केला तो 194C मॅनपॉवर सप्लाय याच्यावरती TDS जो येईल तो 194C मध्ये कव्हर केलाय. सो कुठेतरी
माझं म्हणजे बजेट जे काय आता ऐकलंय त्याच्यावर असं लक्षात आलं की असं एक अपेक्षा होती की जे लास्ट इयरला सांगितलं की पुढल्या वर्षी नवीन इन्कम टॅक्स ऍक्ट येईल, सो त्याला सुसंगत त्यांनी ज्या काही गोष्टी घेतल्या त्या पुढे मांडल्या जातील. पण परत 194C चा आज उल्लेख आल्यानंतर तो का आलाय हे पूर्ण म्हणजे बजेटची कन्फ्युजन कॉपी वाढलंय असं म्हणता येईल. कन्फ्युजन नाही एकूणच वाढलंय, त्याच्यामध्ये क्लॅरिटी का येणं अजून अपेक्षित आली आहे. नाही. हा म्हणजे जर हम्म. 393 हा आता पूर्ण टीडीएस साठी सेक्शन जर का केला असेल तर हे सेक्शन सगळे आता 194 मध्ये याच्याऐवजी 393 मध्ये जायला पाहिजे बरोबर. होते. पण याच्यावरती क्लिअर कॉमेंट आपण पूर्ण बजेट वाचल्यानंतरच कळू शकेल. बरोबर आहे सर. एकूणच जे जीएसटीची कॉम्प्लेक्सिटी होती ती कमी झाली का याच्याविषयी मला तुम्हाला विचारायचं आहे. आणि दुसरं म्हणजे जे मागच्या वेळेला न्यू टॅक्स रिजिम अंतर्गत 12 लाखांवर टॅक्स रिबेट दिला होता त्याच्याविषयी सुद्धा विचारायचं आहे. पण आपल्यासोबत अजित मंगरुळकर महासंचालक आयएमसी हे जोडले गेले आहेत, त्यांची एक आपण प्रतिक्रिया घेऊयात. मंगरुळकर सर, आजचा बजेट सादर झालेला आहे आणि याच्यामध्ये सामान्यांना एक